Mi novia dijo que iba a tener sesiones de estudio con su compañero de trabajo. Así que me present sin previo aviso y la encontré saliendo de su habitación usando solo su camisa y luego lo envié el video a su familia religiosa. Tengo 26 años y he estado con mi novia Marilyn, de 24 años, durante aproximadamente un año y medio. Hemos estado viviendo juntos los últimos 6 meses. En general, las cosas han estado bien. Pero recientemente algo me ha estado molestando y no estoy seguro de si estoy siendo razonable o simplemente paranoico. Marilyn trabaja como analista junior en una firma de consultoría. Hace unos 2 meses, comenzó a mencionar a un compañero de trabajo llamado Evan, de 28 años, quien aparentemente fue al mismo programa de posgrado que ella unos años antes. Según Marilyn, Evan ha sido de gran ayuda para explicar algunos de los trabajos más complejos del cliente y se ha ofrecido a ayudarla a estudiar para un próximo examen de certificación que podría llevarla a un ascenso. Al principio, pensé que esto era genial. Marilyn ha estado trabajando muy duro y se merece ese ascenso. El problema es que estas sesiones de estudio siempre ocurren en el apartamento de Evan. Generalmente comienzan alrededor de las 7 u 8 p.m. Y Marilyn no regresa a casa hasta la 1:03 a.m. Cuando le he preguntado por qué no pueden estudiar en nuestra casa o en la oficina, Marilyn dice que el apartamento de Evan es más convenient porque él tiene todos los materiales de referencia ali y es más tranquilo que la oficina. Esto es lo que me ha estado molestando. 1. Marilyn apaga su teléfono o no contesta cuando lo envío mensajes de texto durante estas sesiones. Ella dice que es porque están muy concentrados. Pero normalmente ella es bastante buena para responder rápidamente. 2. Cuando llega a casa, a menudo huele a alcohol. Cuando lo he preguntado al respecto, dice que Evan a veces le ofrece una copa de vino para ayudarla a relajarse mientras estudia. Pero ella nunca ha bebido mucho antes. 3. Estas sesiones ocurren 2 o 3 veces por semana y han estado ocurriendo durante aproximadamente 6 semanas. 4. La semana pasada me ofrecía llevarles la cena a ambos ya que estaban estudiando tan tarde. Y Marilyn se puso extrañamente a la defensiva y dijo que sería una distracción. 5. Cuando he intentado mencionar que me siento incómodo con la situación, Marilyn me acusa de no confiar en ella y dice que estoy siendo inseguro. Lo que realmente me molesta es que Marilyn tiene muchos otros compañeros de trabajo con los que podría estudiar, incluyendo varias mujeres en su departamento que también están preparando para la misma certificación. Cuando mencioné esto, ella dijo, Evan es el único que pasó el examen y conoce el material lo suficientemente bien como para ayudar. Anoche fue el colmo. Marilyn se fue a una sesión de estudio a las 7 p.m. Lo envié un mensaje de texto a las 10 p.m. preguntando cuando llegaría a casa. Sin respuesta, la llamé a las 11:30 p.m. Directo al buzón de voz. Finalmente llegó a casa a las 2:45 a.m. Claramente habiendo tomado varias copas. Y cuando lo expresé que estaba preocupado, me dijo que estaba siendo controlado y posesivo. Esta mañana le dije que no me sentía cómodo con estas sesiones de estudio nocturnas en el apartamento de Evan y le pregunté si podíamos encontrar un arreglo alternativo. Marilyn me explotó diciendo que no confiaba en ella, que Evan solo estaba ayudando en su carrera y que yo estaba saboteando su éxito porque era inseguro. Quiero ser claro, no estoy tratando de controlar con quien pasa tiempo Marilyn o evitar que avance en su carrera. Pero regresar a casa después de las 2 a.m. Oliendo a alcohol de sesiones de estudio regulars con un compañero de trabajo masculino mientras no puede ser contactada por teléfono no me parece normal. Siento que no estoy pidiendo mucho el querer una mejor comunicación o un arreglo de estudio alternativo. Marilyn ahora me está aplicando la ley del hielo y lo envío un mensaje de texto a su hermana diciendo que soy tóxico y controlador. Su hermana me llamó, insultó, y me dijo que debía confiar en Marilyn o romper con ella. Así que, soy un idiota por pedirle a mi novia que detenga estas sesiones de estudio nocturnas en el apartamento de su compañero de trabajo. ¿Estoy siendo irreasonable o mis preocupaciones son válidas? Edition, gracias por todas las respuestas hasta ahora. Algunas personas han pedido más detalles.
Marilyn yo generalmente tenemos una buena relación y este es el primer problema importante que hemos tenido. No tengo antecedentes de ser celosa o controlador. El examen de certificación honesta a 3 nieces. Marilyn no me ha presentado even a pesar de mencionarlo constantemente. Cuando sugerí que me gustaría conocerlo. Marilyn dijo que sería incómodo mezclar el trabajo y la vida personal. Comentario 1, NTA. Amigo. Llevo 12 años casado y puedo decir que las sesiones de estudio hasta las 2 am. Con vino incluido no son sesiones de estudio. El hecho de que no conteste su teléfono y se ponga a la defensiva cuando lo haces preguntas razonables es una señal de alerta masiva. No estás siendo controlador al tener límites sobre que tu novia pase horas íntimas y nocturnas con otro hombre mientras está ebria y ilocalizable. Respuesta del OP, gracias por esto. Me he estado cuestionando por qué Marilyn suele ser bastante razonable y su reacción fue tan fuerte. Ayuda a escuchar que mis preocupaciones no son completamente infundadas. Comentario 2. Confía en tu instinto. Hombre. Ignore señales de alerta similares al principio de mi primer matrimonio y me arrepentí. Como mínimo. Ella debería estar dispuesta a ceder en la ubicación o el horario así realmente lo importan tus sentimientos. Comentario 3. Trabajo en consultoria. No hay absolutamente ninguna razón por la que estas sesiones de estudio necesitan ocurrir en su apartamento hasta las 2 am. La mayor parte de la preparación para la certificación se puede hacer durante el horario normal y, si realmente están estudiando, deberían estar sobrios y concentrados. El hecho de que el alcohol esté involucrado regularmente te dice todo lo que necesitas saber. Además, cualquier compañero de trabajo decente que ayude a alguien a estudiar sería comprensivo al incluir a la pareja o reunirse en lugares neutrales. Respuesta del OP, ese es un contexto muy útil. Marilyn hizo que pareciera que esto era normal en su industria, pero nunca me pareció bien. Comentario 4, NTA. Que el teléfono esté apagado es la mayor señal de alerta aquí. Que pasaría si hubiera una emergencia? Que pasaría si te para algo? No hay una sesión de estudio lo suficientemente importante como para estar completamente inalcanzable durante 6 o más horas seguidas. Respuesta del OP. Esto es exactamente lo que trato de explicarlo. Que pasaría si sus padres necesitaran comunicarse con ella o me para algo a mí? Ella simplemente dijo que estaba siendo dramático. Comentario 5. Soy una mujer que trabaja en consultorio y ha estudiado para certifications similares. Nunca he necesitado estudiar en el apartamento de un colega masculino hasta las 2 am. Con alcohol de por medio. Hay grupos de estudio. Recursos en línea. Casos de repaso y muchas otras options. Ella está tomando decisions. No siguiendo procedimientos necesarios. Respuesta del OP. Gracias por esta perspectiva. Es bueno escuchar a alguien que realmente trabaja en el campo y ha pasado por este preciso. Comentario 6. Info. ¿Conoces a Evan? Marilyn se ha ofrecido a presentártelo. Habla abiertamente de estas sesiones de estudio o París reservada. Respuesta del OP. No he conocido a Evan. Cuando lo sugerí. Marilyn dijo que sería incómodo mezclar el trabajo y la vida personal. Habla mucho de él. Pero se pon raras el hago preguntas específicas sobre lo que estudiarán o de que hablarán. Normalmente solo dice cosas de trabajo y cambia de tema. Comentario 7, YTA. Estás siendo inseguro y controlador. Marilyn es una adulta que puede tomar sus propias decisiones sobre su carrera y sus amistades. Si no confías en ella, no deberías estar en una relación con ella. Esta publicación apesta a masculinidad tóxica. Respuesta del OP, respetuosamente. No estoy de acuerdo. En general, si confío en Marilyn. Por eso esta situación me confunde tanto. No estoy tratando de controlar su carrera o sus amistades, pero creo que es razonable tener límites sobre situaciones íntimas nocturnas con alcohol involucrado. Actualización. Después de leer sus comentarios, decidí intentar tener una conversación tranquila y honesta con Marilyn. Esperé hasta que estuviera de buen humor por la noche y lo abord lo más suavemente posible. Le dije que había estado pensando en nuestra discusión y que quería entender mejor su perspectiva. Marilyn pareció receptiva al principio.
Lo pedi que me ayudará a entender por qué estas sesiones de estudio tenían que ser específicamente en el apartamento de Evan y por qué no podían reunirse durante horas normales o en lugares públicos. Su explicación fue básicamente la misma que antes. Evan tiene todos los materiales. Su apartamento es tranquilo y pueden concentrarse mejor por la noche. Cuando le pregunté sobre el alcohol, admitió que generalmente comparten una botella de vino durante sus sesiones, pero insistió en que la ayuda a relajarse y retener mejor la información. Le dije que esto me preocupaba porque parecía más social que académico, y ella se puso a la defensiva de nuevo, diciendo que estaba interpretando demasiado. La conversación realmente se fue a pique cuando le pregunté si podía conocer a Evan. La respuesta de Marilyn fue inmediata y firme. Dijo que sería inapropiado y poco profesional presentarle a su novio a un colega de trabajo. Cuando le señalé que me había presentado a otros compañeros de trabajo en eventos de la empresa, dijo que Evan era diferente porque tenían una relación profesional de mentoría que no debería complicarse con relaciones personales. Trait de mantener la calma y le pregunta si podíamos llegar a algún compromiso. Tal vez estudiar en nuestra casa avisas o que yo la recogiera para que no tuviera que conducir después de beber. Marilyn dijo que estaba siendo posesivo y tratando de controlar su avance profesional. Me acusó de no querer que tuviera éxito y dijo que mi inseguridad la iba a frenar profesionalmente. La conversación terminó con Marilyn diciendo que si no podía confiar en ella, tal vez no deberíamos estar juntos. Dijo que Evan es solo un amigo que la está ayudando en su carrera y que no va a sacrificar su crecimiento profesional por mis problemas de celos. Sin embargo, aquí es donde se pone interesante. Esta mañana, Marilyn se fue temprano a trabajar y me encontré con su amiga Silvia cerca de nuestro apartamento. Silvia y Marilyn han sido amigas cercanas desde la universidad y ella también trabaja en la misma firma de consultoría, en un departamento diferente. Silvia me preguntó cómo estaba y mencionó que escuchó que Marilyn y yo estábamos teniendo algunos problemas de relación. No quise entrar en detalles, pero Silvia mencionó el examen de certificación y dijo que ella también había estado pensando en estudiar para él. Me preguntó si creía que Marilyn estaría dispuesta a incluirla en el grupo de estudio con Evan. Me confundí y le pregunté que se refería. Silvia dijo, ya sabes, las sesiones de estudio que han estado teniendo. He querido unirme pero no estaba segura de esa quería a otra persona. Me di cuenta de que Silvia no sabía que estas sesiones estaban ocurriendo en el apartamento de Evan o que eran solo ellos dos. Cuando mencioné esto, Silvia pareció genuinamente sorprendida. Dijo que había asumido que era una cosa solo de ellos y que por eso no la habían invitado. Esto llevó a una conversación más larga donde me enteré de algunas cosas preocupantes. Una, Silvia y otras dos colegas también están estudiando para la misma certificación. Ninguna de ellas ha sido invitada a estudiar con Evan, a pesar de que el supuestamente es el experto. 3. Silvia la había preguntado a Marilyn hace unas semanas si quería formar un grupo de estudio y Marilyn se negó, diciendo que ella lo tenía controlado. 4. Según Silvia, hay varios colegas senior que han pasado esta certificación y estarían disponibles para ayudar, no solo Evan. Silvia parecía genuinamente preocupada cuando le expliqué la situación. Dijo que era extraño que Marilyn no quisiera estudiar con otras personas si realmente estaba enfocada en aprobar el examen, ya que el estudio en grupo suele ser más efectivo. Después de hablar con Silvia, estoy aún más convencido de que algo inapropiado está sucediendo. Si estas fueran realmente solo sesiones de estudio, ¿por qué Marilyn no incluiría a sus otros colegas que se están preparando para el mismo examen? Cuando Marilyn llegó a casa esta noche, decidí preguntarle al respecto. Mencioné que me había encontrado con Silvia y me enteré de que ella y otras también estaban estudiando para la certificación. Sugerí que tal vez Marilyn podría invitarles a unirse a sus sesiones con Evan. La reacción de Marilyn fue inmediata y enojada. Dijo que no tenía derecho a discutir nuestros problemas de relación con sus amigos y que yo estaba tratando de sabotear su arreglo de estudio. Cuando le señalé que estudiar en grupo podría ser más efectivo, dijo que el estilo de enseñanza de Evan le funcionaba específicamente a él y que otras personas serían una distracción.
lo pregunt directamente esto es realmente solo sobre estudiar. ¿Por qué Silvia o las demás no pueden unirse a veces? Marilyn dijo que la estaba interrogando y que no necesitaba justificar sus métodos de estudio ante mí. La conversación terminó con Marilyn diciendo que iré a casa de Evan mañana por la noche como estaba planeado y que si no puedo manejarlo, debería averiguar qué quiero hacer al respecto. Ahora se está quedando en la habitación de invitados y no me habla. Siento que me estoy volviendo loco aquí. Todo lo que dice Marilyn técnicamente tiene sentido, pero su comportamiento y reacciones no coinciden con alguien que solo está estudiando inocentemente con un colega. El hecho de que no incluya a otras personas que están estudiando para el mismo examen no me deje conocer a Evan y así enfurezca cada vez que hago preguntas. Me hace pensar que algo más está pasando. Estoy empezando a considerar algunas de las sugerencias de mi publicación original sobre aparecer en el apartamento de Evan, pero no quiero ser ese tipo que no confía en su novia. Al mismo tiempo, siento que me están haciendo gaslighting. ¿Qué harías en esta situación? Silvia encontró la sección de comentarios. Silvia, hola, soy Silvia. Soy una lurker y encontré esta publicación y quería aclarar algunas cosas. Todo lo que dijo sobre nuestra conversación es exacto. Estoy realmente preocupada por el comportamiento de Marilyn porque no es normal en nuestra industria. Varios de nosotros hemos estado confundidos sobre por qué no quería compañeros de estudio cuando todos estamos trabajando hacia el mismo objetivo. El hecho de que él mantenga esto tan separado de sus otras amistades es una gran señal de alerta. OP. No estás loco. Respuesta del OP, mierda. Silvia, no puedo creer que encontraras esto y decidirás comentar. Gracias por apoyarme. He sentido que estoy perdiendo la cabeza. Comentario 2, amigo. Solo vi al apartamento de Evan la próxima vez que ella esté allí. Obtendrás tu respuesta muy rápido. Si realmente están estudiando, estarán en una mesa con libros y notas. Si no, bueno, entonces lo sabrás. Respuesta del OP. He estado considerando esto, pero me preocupa cruzar una línea. ¿Qué pasa si estoy equivocado y termino pareciendo un novio psicópata? Comentario 3, el hecho de que su colega Silvia confirmara tus sospechas lo cambia todo. Esto ya no se trata de que seas inseguro. Tienes evidencia objetiva de que el comportamiento de Marilyn es inusual y reservado. Confía en tu instinto. Respuesta del OP, así es exactamente como me siento. La perspectiva de Silvia realmente validó que esto no es un comportamiento normal en el lugar de trabajo. Comentario 4, el hecho de que se cuiden la habitación de invitados y te aplique la ley del hielo por hacer preguntas razonables te dice todo. Las personas que son honestas no reaccionan tan a la defensiva ante preguntas justas de sus parejas. Respuesta del OP, tienes razón. Si yo estuviera en su posición y mis preocupaciones fueran realmente infundadas, quería tranquilizarla, no castigarla por preguntar. Actualización 2, esta probablemente será mi última actualización y no es la que esperaba escribir. Después de la conversación con Silvia y el comportamiento cada vez más defensivo de Marilyn, decidí que necesitaba saber la verdad de una forma u otra. Sé que algunos de ustedes me aconsejaron que simplemente apareciera en el apartamento de Evan. Y aunque una parte de mí tenía miedo de parecer un novio paranoico, me di cuenta de que estaba viviendo en una relación sin confianza y comunicación. Anoche, Marilyn se fue a otra sesión de estudio a las 7 p.m. Como de costumbre, mi beso de despedida como siempre, pero parecía un poco tensa. Esperé aproximadamente una hora y luego decidí ir al complejo de apartamentos de Evan con la excusa de que les lavaba café y bocadillos ya que estaban trabajando muy duro. Conoce la dirección de Evan porque Marilyn había mencionado el edificio. Antes y pude encontrar el número de su unidad consultando el directorio del edificio. Cuando llega su puerta alrededor de las 8:30 p.m. Pude escuchar música dentro. Pero no el tipo de silencio concentrado que esperarías de personas estudiando. Llamó la puerta y esperé. Tardaron unos 3 minutos en abrir. Lo cual parecía extraño si solo estaban sentados en una mesa estudiando. Cuando Evan finalmente abrió la puerta, estaba claramente nervioso. Lavaba una camiseta y pantalones de chándal, y su cabello estaba revuelto.
definitivamente no esperaba verme. Hola, dijo, tu debes ser el novio de Marilyn. Ella, estamos terminando por esta noche. Pude ver por encima de su hombro dentro del apartamento. No había libros visibles. Ni papers. Ni materials de estudio en absoluto. Solo una botella de vino abierta en la mesa de café y Netflix posado en el televisor mostrando alguna comedia romántica. ¿Puedo pasar un minuto? Evan parecía asustado. En realidad, no es un buen momento. Marilyn está en el baño y de todos modos estamos a punto de terminar. Fue entonces cuando escuché la voz de Marilyn desde más adentro del apartamento. Le mando a Evan, ¿quién es? En un tono que definitivamente no sonaba como el de alguien que acababa de estudiar. Empuja Evan y entré en el apartamento. El apartamento era pequeño, así que solo me tomó unos segundos ver lo que realmente estaba pasando. Marilyn salió de lo que claramente era el dormitorio de Evan, vistiendo solo la camisa abotonada de Evan y obviamente nada más. Tenía el cabello desordenado y esa mirada post-sexo que conoce bien de nuestra propia relación. Los tres nos quedamos allí un momento en completo silencio. La cara de Marilyn pasó de confundida a horrorizada al darse cuenta de lo que acababa de pasar. Esto no es lo que parece. Comenzó a decaer. Pero, sinceramente, ¿qué más podría parecer? Sac mi teléfono y comienza a grabar. Así que esto es estudiar? Lo pregunta Marilyn. ¿Puedes explicarme cómo esto constituye preparación para el examen de certificación? No te atrevas a grabar esto, gritó Marilyn, pero estaba demasiado lejos para detenerme. Francamente, a esas alturas me importaba un bledo su comodidad. Evan intentó interponerse entre mi teléfono y ella. Amigo, vamos, no seas así, mi rey. Yo no soy el tipo que se insulto a mi novia mientras finge que es una sesión de estudio. Conseguí unos 30 segundos de video antes de que Marilyn lograra agarrar una manta del sofá para cubrirse. El video la muestra claramente con la camisa de Evan, saliendo de su dormitorio en un apartamento sin materiales de estudio y con signos obvios de haber estado íntimos. Largo, gritaba Marilyn. Largo ahora mismo. No tienes derecho a estar aquí. ¿Que no tengo derecho? Pregunt. Traigo café a la sesión de estudio de mi novia y la encuentro medio desnuda en el dormitorio de otro hombre. Pero no tengo derecho a estar molesto? Evan, a su favor, parecía genuinamente incómodo con la situación. Mira, hombre, lo siento, esto se salió de control. No se suponía que para así. Calate. Evan, lu espito Marilyn. Mira Marilyn. Que se aferraba a la manta y me miraba con una furia como si yo fuera el que hubiera hecho algo mal. ¿Cuánto tiempo? Pregunt. No importa. Dijo Marilyn. No se supone que estés aquí. No puedes simplemente aparecer en los apartamentos de la gente sin invitación. ¿Cuánto insulto tiempo? Marilyn? Evan respondió en voz baja. Alrededor de un mes. Necesitamos hablar. Dijo Marilyn. Pero no aquí. Vuelve a casa y lo discutiremos como adultos. No, Dij. Hemos terminado de hablar. Hemos terminado y punto. Puedes venir a buscar tus cosas mañana cuando esté en el trabajo. Salí del apartamento con Marilyn gritando que estaba cometiendo un gran error y que lo estaba arruinando todo por nada. Cuando llegué a casa, honestamente estaba en shock. Había esperado estar equivocado. Que aparecería y los encontraría realmente estudiando. Y que terminaría pareciendo un idiota. Pero al menos seguiría teniendo una relación. Me senté en mi coche en nuestra entrada durante probablemente 20 minutos, tratando de procesar lo que había sucedido. Luego empecé a enfadarme. Fue entonces cuando tomé una decisión de la que no estoy completamente orgulloso, pero tampoco lo lamento del todo. Marilyn proviene de una familia muy religiosa. Sus padres son profundamente católicos y sus tres hermanos están muy involucrados en su iglesia. Son buenas personas, pero tienen valores muy tradicionales sobre las relaciones y el matrimonio. Marilyn siempre ha sido la niña buena de la familia y sus padres la adoran absolutamente. Lo envié el video a sus padres y a sus tres hermanos. Incluía un mensaje explicando que descubrí que Marilyn me había estado mintiendo durante meses sobre estudiar con un compañero de trabajo y que cuando fui a verla,
los encontré juntos en su habitación. Dije que estaba desconsolado y decepcionado y que pensé que debían saber que la relación que habían apoyado estaba basada en mentiras. En una hora, mi teléfono estaba explotando. Primero, la madre de Marilyn me llamó llorando preguntándose el video era real. Luego, su padre llamó furioso exigiendo saber qué clase de hombre era yo por humillar públicamente a su hija. Luego, los hermanos de Marilyn comenzaron a llamar. Finalmente, Marilyn me llamó, absolutamente histérica. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Gritó. Has arruinado mi relación con mi familia. Mis padres están devastados. Mi padre está hablando de cortarme el apoyo financiero. Tú arruinaste tu relación con tu familia cuando decidiste engañar. Lu dije. Yo solo me aseguro de que supieran la verdad. Esto es venganza. Esto es cruel y vengativo. Y estás tratando de destruir mi vida. Marilyn, tú destruiste nuestra vida cuando empezaste, insulto, con evanecer en mes. La destruiste cuando me mentiste la cara todos los días durante semanas. La destruiste cuando me hiciste pensar que estaba loco por tener preocupaciones normales sobre el comportamiento de mi novia. Cometí un error. La gente comete errors. Esto no significa que toda nuestra relación deba terminar. Un error es olvidar sacar la basura o reservar dos cenas. Tener una aventura durante un mes no es un error, es una elección. Marilyn intentó convencerme de que borrara el video. Como si eso fuera posible. Dijo que terminaría con Evan y que podríamos ir a terapia de pareja. Dijo que haría cualquier cosa para arreglarlo. Pero aquí está la cosa, me di cuenta de que incluso si no me hubiera engañado, nuestra relación ya estaba terminada. Esta mañana, Marilyn pasó mientras yo estaba en el trabajo para recoger sus cosas. Mi vecino me envió un mensaje de texto diciendo que había llegado con Evan, que Descargo, y otros dos amigos y que habían cargado un camión de mudanza bastante rápido. Dijo su lave en la encimera de la cocina junto con una nota que decía, espero que seas feliz. Has destruido mis relaciones familiares y me has humillado de la peor manera posible. Lo que hiciste fue peor que cualquier cosa que yo hice. Espero que haya valido la pena. Honestamente, valió la pena. Sylvia me envió un mensaje de texto esta mañana para decirme que estaba orgullosa de mí por defenderme y que varias personas en el trabajo de Marilyn se habían enterado de lo sucedido. Aparentemente, Evan está casado, cosa que yo no sabía, pero ella de alguna manera se enteró de la aventura, así que hubo más consecuencias de las que yo pretendía. Pero, sinceramente, si vas a tener una aventura, no puedes controlar hasta donde se extienden las consecuencias. Gracias a todos los que comentaron en mis publicaciones anteriores. Su apoyo y perspectivas me ayudaron a darme cuenta de que no estaba siendo irreasonable y me dieron el courage para confiar en mis instintos. Edition. Mucha gente pregunta sobre el matrimonio de Evan. Me enteré de esto a través de Sylvia después de que todo se derrumbó. Aparentemente, no es ampliamente conocido en su oficina que está casado porque su esposa vive en otra ciudad por trabajo, pero algunas personas lo sabían. Su esposa contactó a la empresa de Marilyn después de enterarse. Y así fue como se convirtió en chisme de oficina. No me siento mal por él. Si vas a engañar a tu esposa, no puedes sorprender cuando tu vida explote. Edition 2. Algunas personas dicen que me equivoco al involucrar a la familia de Marilyn. Entiendo la perspectiva, pero quiero ser claro sobre algo. Los padres de Marilyn la han estado apoyando financieramente desde que comenzó su trabajo, porque el salario de consultoría de nivel de entrada en nuestra ciudad no es suficiente para vivir. Han estado pagando parte de su alquiler, el pago de su coche y sus préstamos estudiantiles. Tenían derecho a saber que su niña buena estaba teniendo una aventura. Especialmente porque han estado tan involucrados en su vida y en nuestra relación. Me han invitado a cenar docenas de veces y me han tratado como familia. Sentí que merecen saber la verdad sobre qué tipo de persona estaban apoyando. Comentario 1, santo, insulto, ope. He estado siguiendo esta saga desde el principio y, aunque no esperaba la opción nuclear familiar, no puedo culpar. El Descargo de Marilyn gritando por avergonzarla cuando la palace literalmente desnuda en el dormitorio de otro hombre es asombroso. NTA por nada de esto.
respuesta del OP, sé que lo de la familia fue controvertido, pero después de que me hicieron gaslighting durante semanas, sentí que necesitaba que la gente supiera la verdad sobre lo que realmente sucedió. Silvia, soy Silvia de nuevo. Las consecuencias en el trabajo han sido significativas. Even está en seriosos problemas con recursos humanos, ya que está casado y tenía una aventura con una subordinada. Técnicamente, él es superior a Marilyn. Marilyn ha solicitado un traslado a un equipo diferente. Todo ha sido un desastre. Comentario 2, Silvia. ¿Puedes confirmar ese Evan era realmente el mentor de Marilyn o ese eso también era parte de la mentira? Silvia, él no está involucrado en la preparación para la certificación en absoluto. Ni siquiera tiene la certificación que Marilyn supuestamente estaba estudiando. Todo lo del experto mentor era pura insulto. Comentario final del OP. Gracias a todos por seguir este viaje y por todo su apoyo. Quería dar una última actualización. Ya que mucha gente ha estado preguntando cómo estoy. Ha pasado una semana desde que todo explotó y, sinceramente, me siento mejor de lo que me he sentido en meses. La ansiedad constante y la duda de mí mismo se han ido. Estoy teniendo mejor. Ya no camino con cuidado. Me enteré por Silvia de que Marilyn se está quedando temporalmente con su hermana mayor y que las cosas con sus padres siguen inestables. Su padre aparentemente le dijo que necesita examinar su brújula moral antes de que reanuden el contacto normal. No me alegro de su drama familiar, pero tampoco me arrepiento de mis acciones. Evan fue despedido aparentemente, la combinación de la aventura. La tergiversación sobre la experiencia en certificación y el hecho de que técnicamente estaba en una posición de supervisión sobre Marilyn hizo que fuera una decisión fácil para recursos humanos. Su esposa está procediendo con el divorcio. Gracias de nuevo a todos los que me ayudaron a confiar en mis instintos. Probablemente me salvaron meses o años de estar en una relación baida en mentiras. Voy a alejarme de Reddit por un tiempo y concentrarme en seguir adelante. Pero los actualizaré todos en unos meses sobre cómo van las cosas. Paz y confían en su instinto.